Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before jump to the material, I will check your attendance first. Emma Amalia Sufi, Present, Miss. Desi Fani, Present, Miss. Amrina Rosyada, Present, Miss. Desi Mutiara, Present, Miss. Septia Kusumaning. Belum ada ya? Oke, Sulisliani. Belum ada juga. Terkendala sinyal, Miss. Oke, thank you Desi Mutiara atas informasinya. Okay, it's very nice to see you again, guys. Even though just through the online meeting, but we have to still feel grateful about everything. Okay, now I'm going to share the video of our material today. Please pay your attention on this video because this is related to our materials for today. Can you see my screen, class? Yes, Miss. Okay. Mom, I want to get up early tomorrow. If you sleep early, you'll be able to get up early. Mom, I want to be first in my class. If you study hard, you'll be the first. Mom, I want to be fit. Mom, I want to get up. Alright, that's the video about that related about our material today. Anyone, class, can you still hear my voice? Yes, Miss. Yes, Miss. Great. Please remember about that dialogue that happened in the video because we're going to talk about conditional sentences atau kalimat-kalimat conditional. Is there anyone know about what is conditional sentences? Ada yang tahu apa itu conditional sentences? Maybe kalimat yang menyesuaikan kondisi, Miss. Oke, great Amrina. Betul, kalimat yang menyesuaikan kondisi, karena namanya saja conditional sentences. Jadi kalimat-kalimat di sini akan mempengaruhi kondisi-kondisi yang akan dipakai dalam kalimat ini. Nah, conditional sentences often called as if clauses, karena kita akan banyak menggunakan if dalam penggunaan conditional sentences. Oke. Okay, this is the definition. What is conditional sentence? Conditional sentences are statements discussing known factors and their consequences. Jadi conditional sentence adalah statement-statement yang mendiskusikan tentang faktor-faktor yang diketahui dan konsekuensi-konsekuensi dari faktor tersebut. There are 4 types of conditional sentences. Ada 4 tipe dari conditional sentences yang akan kita bahas hari ini. It's important to use the correct structure for each of these different conditional sentences because they express varying meanings. Jadi penting untuk tahu struktur apa aja yang dipakai dalam conditional sentences nih. Terus pay attention to verb tense when using different conditional modes. Jadi kita harus pay attention dengan verb-verb yang akan dipakai di conditional sentence ini karena ada 3 verb yang akan kita pakai. Use a comma after the if clause when the if clause precedes the main clause. Nah, ini penggunaan koma atau punctuation juga harus diperhatikan dalam penggunaan conditional sentence. Sampai sini paham, kelas? Paham. Oke. Nah, 4 types of conditional sentences. Jadi ada 4 tipe dalam conditional sentences. Yang pertama adalah tipe 0 atau zero type, talking about general truth. The type 1, talking about future possible. Type 2, talking about present unreal. And type 4, about past unreal. Nah, this is the first type. The first conditional sentence about zero type,
talking about general truth. Okay, Emma Amalia Suki, please help me to read the definition. Okay, Miss. Zero conditional sentences express general truths, situations in which one thing always causes another. When you use a zero conditional, you are talking about a general truth rather than a specific instance of something. Form: if plus simple present tense or condition plus simple present tense or result. Done, Miss. Okay, thank you, Emma. This is the definition of zero conditional sentences yang mengekspresikan tentang kebenaran-kebenaran yang terjadi dalam suatu kondisi atau situasi. Nah, kebenaran tersebut atau situasi tersebut biasanya mempengaruhi dari kondisi-kondisi yang lainnya. When you use a zero conditional, we are talking about the general truth rather than a specific instance of something. Nah, untuk formnya atau rumusnya adalah if plus simple present tense as the condition and simple plus simple present tense as the result. Harus diingat, untuk form dari zero conditional sentence ini menggunakan simple present tense dua-duanya. Jadi tidak ada tenses lain yang ada di zero conditional sentence, hanya simple present tense. Dan jangan lupa untuk penggunaan if-nya. Oke. Please help me to read the dialogue, Desi Mutiara and Amrina Rosyada. Okay, Miss. Saya jadi Rere ya, Miss. Yeah, okay. Hey, Lia, where are you going? Hi, Rere. I'm going to buy a noodle at the mini-mart. You have eaten noodle yesterday, haven't you? Yes, but I'm craving for noodle again today. Yeah, you have to remember, if you eat noodle oftenly, you get sick. You are right, Re. I will buy vegetables and cook it by myself instead. That's better. Done, Miss. Yeah, thank you Desi Mutiara and Amrina. This is the example dari penggunaan zero conditional sentence yang digunakan di dalam dialog. Di sini ada yang dimerahkan, if you eat noodle oftenly, you get sick. Jika kamu makan mie terlalu sering, kamu sakit. Bukan akan lagi, tapi kamu sakit karena memang sudah general truth atau kebenaran yang akan terjadi. Karena kalau kita makan mie keseringan, kita pasti kan sakit. Nah, this is the other examples of zero conditional sentence. Yang pertama, if you don't brush your teeth, you get cavities. If you eat the spicy foods, your stomach hurt. When people smoke cigarettes, their health suffers. Nah, kita nggak hanya menggunakan if ya sebenarnya ya, kelas. Kita juga menggunakan when untuk penggunaan zero conditional sentence dan conditional sentence lainnya. Tapi lebih sering digunakan if. Nah, ini kayak contoh nomor 2. Kalau kita makan makanan pedas, perut kita sakit. Nah, itu sudah pasti adalah general truth dan digunakan di zero conditional sentence. Sampai sini, is there any question? No, Miss. No, Miss. Nah, okay. I want you guys to guess the right dialect. Yang mana nih yang kira-kira benar dalam penggunaan zero sentence? Yang B. Is there anyone know the answer? Yang A, Miss. Yang A. Why, Emma? Karena dia bentuknya present. Present, right. Okay. Thank you, Emma. Jawaban yang benar adalah yang A, karena dia menggunakan simple present dua-duanya. Kalau yang B masih ada simple future-nya, and that's not the form of zero conditional sentence. Karena form dari conditional sentence adalah simple present dan simple present. Yang A yang benar. If you don't wash your face after makeup, your face break out. Itu adalah jawaban yang benar untuk zero conditional sentence. Okay, great. Nah, ini ada common mistake. There are a couple of things to take note of in the above sentences. Nah, biasanya zero conditional sentence itu banyak kesalahannya dalam penggunaan simple future. Jadi banyak yang menggunakan simple future dalam penggunaan zero conditional. Itu salah ya, kelas. Karena kita harus pakai present tense dua-duanya. Okay, jump to the next conditional sentence. Ini type 1, or talking about future possible. Okay. Desivani, please help me to read the definition. Okay, Miss.
The definition: first conditional sentence or conditional sentence type 1 is used to express situations in which the outcome is likely but not guaranteed to happen in the future. Form if plus simple present tense, comma plus simple future tense. Okay, thank you, Desivani. This is the definition of first conditional sentence atau conditional sentence type 1 yang digunakan untuk mengekspresikan situasi-situasi yang mungkin akan terjadi tapi tidak dijamin, tidak terjamin. Nah, untuk form atau rumusnya if plus simple present tense as the condition, plus simple future tense as the result. Nah, di sini berbeda dari yang tadi yang zero conditional. Kalau first conditional ada future tense-nya. Oke. Wait, my screen is a little bit lag right now. Okay. Okay, please help me to read the dialogue, Septia and Emma. Okay. Emma Kirana. Okay. Mom, I want to wake up early tomorrow. If you sleep earlier, you will wake up early tomorrow. Okay, Mom, I will go to sleep now. Good night. Okay, good night, sweetheart. Okay, thank you Septia and Emma. This is the example dari penggunaan first conditional sentence. Nah, yang dimerahkan, if you sleep earlier, you will wake up early tomorrow. Nah, ini yang tadi kalian lihat di video yang sebelumnya sudah Miss tampilkan. Ini menggunakan first conditional sentence karena ada simple future-nya. You will wake up early tomorrow. Nah, this is other examples of first conditional sentence. If you rest, you will feel better. If you set your mind to a goal, you will eventually achieve it. If she wear that dress in the prom, she will be the queen of the prom. Nah, ini contoh nomor 3. Jika dia menggunakan dress itu ke prom, dia akan menjadi ratu dari prom tersebut. Nah, ini kan masih 50-50. Belum tentu dia juga menjadi ratu kalau dia menggunakan dress tersebut. Jadi masih 50-50 menggunakan simple future tense. Will be the queen of the prom. Nah, okay. Is there anyone know the answer of this one? Ini masih sama kayak yang tadi, tapi yang mana yang benar jawabannya? Is there anyone know? B, Miss. B, why? Because the formnya itu if, simple present, and simple future. Ada will-nya. Oke, great, Amrina. Benar, karena di sini ada simple future-nya, dan ini merupakan form dari first conditional sentence. Oke, nah ini this is the common mistake of first conditional sentence. Not that we use the simple present tense. Nah, ini tuh biasanya justru terbalik dari yang tadi. Kalau si first conditional sentence itu kebanyakan menggunakannya tanpa ada no future tense. Nah, ini nomor 1 ada kesalahan di sini ya. Ini harusnya tanpa will di sini, will-nya hanya di you will feel better. If you rest, you will feel better. Itu untuk common mistake-nya harus diperhatikan ya, class. No future tense ini salah, karena dia tidak ada future tense yang harusnya ada kalau first conditional sentence. Okay, next, conditional sentence type 2, talking about present unreal. Okay, who's there? Sulistiani, please help me to read the definition. Sulis, are you there? Okay, how about Amrina? Yes, Miss. Okay, the definition. Second conditional sentence or conditional sentence type 2 is useful for expressing outcomes that are completely unrealistic or will not likely happen in the future. And the form is if plus past tense condition, comma would plus infinitive or result. Okay, thank you Amrina. This is the definition of second conditional sentence yang digunakan untuk menyatakan atau mengekspresikan sesuatu yang benar-benar unrealistic atau tidak nyata atau tidak akan terjadi di future karena dia talking about future possible. I'm sorry, talking about present unreal.
Okay, this is the form if plus past tense as the condition, comma, would plus infinitive as the result. Nah, would ini bisa digantikan juga dengan should, could, dan sebagainya. Okay. Desifani and Emma again, please read the dialogue. Desifani Okay. as Sarah. And Emma as Okay. Nana. Nana, I heard you was going to the zoo yesterday. Exactly, but I feel sad because I couldn't interact with the animals. Oh, really? Why though? The owner of the zoo made rules not to interact with the animals. What a shame. If I own a zoo, I would let people interact more with the animals. Me either. Okay, thank you, Emma and Desifani. So this is the example of the implementation of second conditional sentence atau conditional sentence tipe 2. If I own a zoo, I would let people interact more with the animals. Kalau saja saya punya kebun binatang, saya pasti akan membiarkan orang-orang berinteraksi lebih sering dengan hewan-hewannya. Nah, di sini kan berarti the person or Sarah is completely nggak bisa gitu buat punya kebun binatang. Jadi dia menggunakan pengandaian conditional sentence tipe 2. If I own a zoo, I would let people interact more with animals. Nah, ini adalah this is the other examples of second conditional sentence. Ini yang tadi, if I inherited $1 billion, I would travel to the moon. And if I were the Queen of England, I would build a lot of parks in the cities. Nah, ini untuk yang nomor 3. Berarti benar-benar completely unrealistic. Bisa saja the speaker is not the England person or she is not the royal family atau keluarga kerajaan. Jadi memang benar-benar nggak bisa. Tapi dia mengandaikan kalau dia merupakan Queen of England, I would build a lot of parks. Nah, perlu diperhatikan juga, he, she, it menggunakan were, bukan menggunakan was. Kalau menggunakan was itu penggunaan simple atau penggunaan past tenses. Nah, karena ini adalah conditional sentence, I pun menggunakan were. Bukan hanya you, they, we, itu yang menggunakan were. Tapi I, he, she, it juga menggunakan were. Now, notice the correct way to structure second conditional sentences is to use the simple past tense and the if clause and auxiliary modal verb could, should, would, might in the main clause. Nah, ini juga harus diperhatikan ya penggunaan could, should, would, might-nya. Nah, ini juga nih, he, she, it, and I are using were as the past tense form. Now, we are talking about the last conditional sentence that yang akan dibahas hari ini, yaitu tentang conditional sentence type 3, about past unreal. The definition, third conditional sentence or conditional sentence type 3 is used to explain that present circumstances would be different if something different had happened in the past. The form is if plus past perfect as the condition, would have plus verb 3 as the result. Nah, ini penggunaan dari atau rumus dari third conditional sentence. Jadi conditional sentence tipe 3 ini mendeskripsikan atau menjelaskan tentang hal-hal yang bisa saja berbeda di masa lalu, di masa sekarang jika di masa lalu itu kita juga melakukan hal yang berbeda. Nah, bagaimana tuh? Kita masuk ke dialognya. Desi Mutiara and Septia, please help me to read the dialogue. Mutiara as Hani and Septia as Pia. Okay, Miss. Pia, why would you not come to the cinema last night? Sadly, I have to don my house chore last night because my house was totally messed due to my cousin's toys. I'm sorry to hear that. It's okay, but if I had cleaned my house earlier, I could have gone to the cinema. Okay, thank you, Desi Mutiara and Septia. This is the example of the implementation of the third conditional sentence yang digunakan di dalam dialog. If I had cleaned my house earlier, I could have gone to the cinema. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, ada had-nya, karena memang benar-benar di past tense atau masa lampau. Jika saja saya membersihkan rumah saya lebih awal, saya pasti bisa pergi ke sinema, karena di sini dia sudah tidak pergi ke sinema tadi malam karena harus membersihkan rumahnya.
Jadi dia menggunakan pengandaian tipe 3 atau conditional sentence type 3. Okay. Now, this is the other examples. If you told me you needed a ride, I would leave earlier. Kalau saja kamu memberitahu saya kalau kamu membutuhkan tumpangan, saya pasti akan pergi lebih awal. Maksudnya pergi lebih awal untuk menjemput si yang membutuhkan tumpangan ini. Tapi karena situasinya dua-duanya sudah ketemu di tempat tujuan, jadi dia menggunakan pengandaian tipe 3. Yang benar-benar sudah tidak bisa dilaksanakan di masa lampau. Now, the sentence express a condition that was likely enough but did not actually happen in the past. Yang speaker pertama itu was capable of leaving early but did not. Along the same lines, the speaker in the second sentence was capable of cleaning the house but did not. Maksudnya cleaning the house earlier. Tapi dia nggak bisa, jadi dia harus membersihkan rumah daripada pergi ke sinema. Dan dia akhirnya nggak bisa pergi ke sinema. But regrettably did not happen. Jadi ibaratnya kalimat penyesalan kalau conditional sentence type 3 itu. Nah ini, note that when using third conditional, we use the past perfect had plus past participle in the if clause. Dan untuk modelnya sudah pasti would, could, should. Karena pas ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, kelas? No, Miss. Okay, so we are going to jump to the next section. This is the comprehension section. Please try to guess the type of the conditional sentences, dan yang bisa menjawab akan ada poin plus nantinya. Okay, the first conditional sentence. Is there anyone know what type of conditional sentence is this? Ada yang tahu ini tipe berapa? Type 2, Miss. Type 2. Okay, you're right. Tadi siapa yang jawab, Septia ya? Atau siapa? Ya, benar. Amrina, sorry. Jawabannya adalah type 2, karena menggunakan if I were rich, I would travel around the world. Nah, ini penggunaan dari conditional sentence tipe 2. Great. The next one, is there anyone know what is the answer? Type 0, Miss. 0, Miss. Type 0, great. Okay. Kenapa type 0? Karena dia menggunakan simple present dua-duanya. Jadi ini adalah type 0. Okay. Next. What is the answer? Type 3, Miss. Type 3. Great. Okay. This is the type 3 because benar-benar tidak terjadi. Dia bisa saja punya kuda poni, tapi sayangnya nggak punya. Jadi, if Julia had a pony, she would have very happy. Mungkin ada kesempatan yang sebenarnya dia bisa buat punya poni tersebut, tapi dia nggak bisa buat beli itu gitu. Jadi, ini menggunakan type 3. Okay, the last one. Type 1, Miss. Type 1, great. Okay, ini type 1 karena ada penggunaan simple future-nya. If she's free this weekend, she will go with us. Okay, great. I believe that you are understand enough for this conditional sentence. Next, about the dialogue. Coba tolong Desi Mutiara, please read the dialogue and then answer what type of conditional sentence is the red sentence. Okay, Miss. Jessica, what would you do if you were a princess? If I were a princess, I will find my prince. The question, what type of conditional sentence is the red sentence? The answer is type 2, Miss. Conditional sentence type 2. Okay, conditional sentence type 2. Great. Okay, this is because there is a word, a princess, I would find my prince. Ini akan form dari conditional sentence type 2. Okay, next. Is there anyone who wants to read the dialogue and then answer what is the type of the conditional sentence? The red sentence. May I, Miss? Okay, Amrina, go ahead. Okay, Putri. I want to get a good score for the test tomorrow. Lina, if you study hard, you will get a good score. What type of conditional sentence is the red sentence? And the answer is conditional sentence type 1.
Okay, conditional sentence type 1. Great, because menggunakan simple present dan juga simple future. Jadi dia merupakan conditional sentence tipe 1. Great. Oke, berarti sudah paham betul ya terkait conditional sentence ini. And I believe that you guys can implementing the conditional sentence kalau kalian berbicara sehari-hari. Karena apa? This makes you sounds more like a native, and this will help you to express your pemikiran kalian ke various expression atau lebih bervariasi gitu ekspresi yang bisa kalian keluarkan ketika mengobrol dengan teman-teman kalian atau dengan orang lain menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini juga harus kalian tetap terapkan di komunikasi kalian biar kalian lebih paham lagi terkait bahasa Inggris. Oke, jadi karena sudah selesai materi hari ini, I want to give you a task to do, and I will give the task in our group. Saya akan ngirim tasnya di grup WhatsApp. Nanti tolong dikerjakan. Boleh kalian print terus kalian isi dengan handwriting, atau boleh kalian langsung kerjakan di Word. It's okay. Just as your preference aja. Jadi sesuai sama kalian aja. Jadi nanti dikumpulkan di next meeting. Itu harus sudah selesai semua ya, kelas. Nanti kita bahas bareng-bareng terkait jawabannya. Is there any question about the task or the materials? No, Miss. Okay, I think this is clear enough for today. So, it's really great to see you guys for today, but sadly we have to end our meeting for today. Jadi untuk hari ini sudah cukup segitu aja untuk pertemuan kita hari ini. Tolong tugasnya dikerjakan tepat waktu dan sebaik mungkin ya, karena itu merupakan poin plus juga. And I have already mencatat tadi teman-teman yang udah ngebantu untuk baca ataupun menjawab. And I will give you the plus points dan nanti ada nilai tambahannya untuk teman-teman yang udah menjawab. Terus juga nanti untuk teman-teman yang punya nilai, maksudnya yang jawabannya paling benar atau paling baik, I will give the plus point as well. So please do the assignment as best as you can. Jadi nanti dinilainya juga baik juga. Is it crystal clear, class? Crystal, Miss. Alhamdulillah. So I would like to say thank you for all of your attention, guys, for today, and I hope we are be able to meet again in the next meeting. So let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillah. See you again in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Miss. Okay.